글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 3일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Israeli strike on Syrian-Iranian consulate kills IRGC commanders, raises war fears. 시리아 이란 영사관에 대한 이스라엘의 공습으로 IRGC 사령관 사망, 전쟁 우려 고조. On April 1st, an Israeli airstrike targeted the Iranian consulate in Damascus, Syria, killing at least 7 high-ranking officers of the Iranian Revolutionary Guard Corps, including a commander. The Syrian Observatory for Human Rights reported a total of 11 deaths, including Iranians, Syrians, and a Lebanese. Iran claims Israel fired 6 missiles at the consulate. This marks the first time Israel has attacked an Iranian diplomatic facility abroad since the Gaza war began. The attack inflicted significant damage on Iran, killing Mohammad Reza Zahidi, a high-ranking Quds Force commander. Iran has vowed retaliation, with the foreign minister stating Iran has the legitimate right to respond under international law. A UN Security Council emergency meeting has been requested by Iran with Russia's assistance. 4월 1일 이스라엘의 공습이 시리아 다마스쿠스에 위치한 이란 영사관을 타격해 이란 혁명수비대의 고위 간부 최소 7명, 그 중에는 사령관도 포함되어 사망했습니다. 시리아 인권관측소는 이란인, 시리아인, 레바논인을 포함한 총 11명이 사망했다고 보고했습니다. 이란은 이스라엘의 미사일 6발이 영사관을 타격했다고 주장합니다. 가자지구 전쟁 이래 이스라엘군이 해외에 위치한 이란의 외교시설을 공격한 것은 이번이 처음입니다. 이번 공격으로 이란은 큰 타격을 입었으며 쿠드스군 고위 사령관 모하마드 레자 자헤디가 사망했습니다. 이란은 국제법에 따라 정당한 대응을 할 권리가 있다며 보복을 천명했습니다. 러시아의 도움으로 이란은 UN 안전보장이사회 긴급회의 소집을 요청했습니다. Useful idiom vowed retaliation. 보복을 천명하다. Iran has vowed retaliation, with the foreign minister stating Iran has the legitimate right to respond under international law. 이란은 국제법에 따라 정당한 대응을 할 권리가 있다며 보복을 천명했습니다. Number 2. Germany legalizes cannabis smoking with restrictions. 독일, 제한적 대마초 흡연 합법화. Germany has legalized cannabis smoking, while maintaining the illegality of its sale and minors' use. A mass smoking event in front of the Brandenburg Gate in Berlin celebrated the legalization, with approximately 1,500 participants igniting cannabis at midnight. Cannabis legalization advocate Torsten Dietrich brought a large cannabis sculpture to the square, marking the day as historic for millions of Germans gaining freedom. The German government's move in February aimed to curb black market distribution and prevent underage cannabis use, allowing adults over 18 to possess up to 25 grams for personal use and grow up to 3 plants at home. Cannabis clubs, set to operate officially from July 1st, offer a way to obtain cannabis legally. However, smoking cannabis is not allowed everywhere, with restrictions around schools, sports facilities, and pedestrian zones before 8 p.m. South Korean nationals are warned they could be punished under South Korean law for smoking cannabis in Germany. 독일이 대마초 흡연을 합법화했지만 판매와 미성년자 사용은 여전히 불법입니다. 베를린 브란덴부르크 문 앞에서 대마초 합법화를 축하하는 대규모 흡연 행사가 열렸고 약 1,500명의 참가자들이 자정에 일제히 대마초에 불을 붙였습니다. 대마초 합법화 운동가 토르스텐 디트리히는 이날을 자유를 얻은 수백만 독일 시민들에게 역사적인 날로 기념하며 광장에 대형 대마초 조형물을 설치했습니다. 2월 독일 정부는 암시장 유통을 억제하고 미성년자의 대마초 사용을 방지하기 위해 이 조치를 취했으며 18세 이상 성인은 개인 소비 목적으로 최대 25지까지 소지하고 집에서 최대 3그룹까지 재배할 수 있습니다. 7월 1일부터 정식 운영될 대마초 클럽을 통해 합법적으로 대마초를 구할 수 있는 방법이 제공됩니다. 그러나 대마초 흡연이 모든 곳에서 허용되는 것은 아니며 학교, 체육시설 주변 및 오후 8시 이전 보행자 전용 도로에서는 금지됩니다. 독일에서 대마초를 흡연할 경우 한국법에 따라 처벌받을 수 있으므로 한국 국적자는 주의가 요구됩니다.
Useful idiom curb black market distribution. 암시장 유통 억제. The German government's move in February aimed to curb black market distribution and prevent underage cannabis use. 2월 독일 정부는 암시장 유통을 억제하고 미성년자의 대마초 사용을 방지하기 위해 이 조치를 취했습니다. Number 3. Germany records lowest inflation rate in nearly 3 years. ECB rate cut expected. 독일 거의 3년 만에 최저 인플레이션 기록. ECB 금리 인하 예상. Germany's inflation rate hit its lowest in nearly 3 years this March, raising prospects of an earlier interest rate cut by the European Central Bank than the United States. The German Federal Statistical Office reported a provisional inflation rate of 2.2% year-on-year and 0.4% month-on-month in March. Energy prices, on a downtrend this year, were 2.7% lower than a year ago, and food prices recorded a minus for the first time in over 9 years in March. Excluding food and energy, the core inflation rate stood at 3.3%. Inflation in Germany, Europe's largest economy, has been easing, focusing attention on the ECB's potential rate cuts. ECB President Christine Lagarde hinted at rate cuts possibly beginning this summer, with the first reduction expected in June. A Reuters survey at the end of last month showed a majority expecting an ECB rate cut in June. Amidst signs of economic slowdown in Germany compared to the US's hoped for soft landing. 독일의 인플레이션율이 이번 3월에 거의 3년 만에 최저치를 기록하면서 유럽중앙은행이 미국보다 먼저 금리를 인하할 가능성이 제기되고 있습니다. 독일 연방통계청은 지난달에 전년 대비 2.2%, 전월 대비 0.4% 상승한 잠정 인플레이션율을 보고했습니다. 올해 하락세를 보이는 에너지 가격은 1년 전보다 2.7% 낮았으며 식료품 가격은 9년 이상 만에 처음으로 마이너스를 기록했습니다. 식료품과 에너지를 제외한 근원 인플레이션율은 3.3%로 나타났습니다. 유럽 최대 경제국인 독일의 인플레이션이 완화됨에 따라 ECB의 금리 인하 가능성에 관심이 모아지고 있습니다. ECB의 크리스틴 라가르드 총재는 올여름에 금리 인하가 시작될 수 있다고 시사했으며 첫 인하는 6월로 예상되고 있습니다. 지난달 말 로이터 통신 설문조사에서는 대다수가 6월에 ECB가 금리를 인하할 것으로 예상했으며 이는 미국의 예상된 연착륙과 비교하여 독일에서 경기 침체 신호가 감지되고 있기 때문입니다. Useful idiom hit its lowest. 최저치를 기록하다. Germany's inflation rate hit its lowest in nearly 3 years this March. 독일의 인플레이션율이 이번 3월에 거의 3년 만에 최저치를 기록했습니다. Number 4. Young Americans choose trades over college. 대학 대신 기술직을 선택하는 젊은 미국인들. The Wall Street Journal reports an increasing number of Generation Z choosing technical jobs like welding and plumbing over college education. This shift is attributed to skyrocketing college tuition fees and the diminishing perceived value of a degree. Technical professions are now seen in a more positive light, thanks to their relatively high salaries and the dissipation of negative stereotypes. Construction trade wages have been on the rise, with new hires last year earning 5.1% more than the previous year. According to ADP, construction trade wages for newcomers have surpassed those in accounting and IT maintenance for 4 consecutive years. Enrollment in vocational training colleges has increased, with a 16% rise in student numbers last year. Tanner Burgess, a 20-year-old who completed a 9-month welding course, expressed no regrets over foregoing a college degree, anticipating a significant salary increase within 5 years. 월스트리트 저널은 젊은 지세대가 대학 교육 대신 용접 및 배관과 같은 기술직을 선택하는 사람들이 증가하고 있다고 보도했습니다. 이러한 변화는 치솟는 대학 등록금과 학위의 가치 인식이 줄어든 결과로 분석되고 있습니다. 상대적으로 높은 연봉과 부정적인 이미지가 사라지면서 기술직에 대한 인식이 긍정적으로 바뀌고 있습니다. 건설직의 임금은 상승세를 보이고 있으며 지난해 신규 채용된 직원은 전년 대비 5.1% 더 많은 임금을 받았습니다.
ADP에 따르면 건설직 신입사원의 임금은 회계 및 IT 유지보수 업계를 4해 연속 초과했습니다. 직업훈련 칼리지에 등록하는 학생 수가 증가하고 있으며 지난해 학생 수는 16% 증가했습니다. 9개월간의 용접 과정을 수료한 20살의 테너 버제스는 대학 학위를 포기한 것에 대해 후회가 없으며 5년 안에 상당한 연봉 증가를 기대한다고 말했습니다. Useful idiom dissipation of negative stereotypes. 부정적인 고정관념의 사라짐. Technical professions are now seen in a more positive light, thanks to their relatively high salaries and the dissipation of negative stereotypes. 상대적으로 높은 연봉과 부정적인 고정관념의 사라짐 덕분에 기술직에 대한 인식이 더 긍정적으로 바뀌고 있습니다.